As an attack is launched from a nuclear weapon state. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو مهم جدا للشيخ عمران حسين في الحديث عن دور إيران في الحرب العالمية الثالثة. فيديو يمكن منذ سنوات بعض الأصدقاء اللي بيسألوا دي يا جماعة أهي قناة الشيخ عمران حسين على اليوتيوب عشان دائما أظهر القناة، والبعض برضه يسأل، وده كان عنوان الفيديو منذ سنوات، لكن محاضرة كانت مهمة جدا هو بيتكلم فيها عن ماذا سوف تفعل إيران. طبعا الرجل متوقع هذه الحرب من سنين طويلة وهو أكثر من تحدث عنها وسط تجاهل الكثيرين لها. طيب في الفيديو ده هو يمكن كان بيتكلم باختصار عن وجهة نظر سياسية أولا، ثم دينية كمان وفقا لما ورد من أحاديث عن الأحداث القادمة في المنطقة العربية، وتحديدا إيه هيكون دور إيران. إيران طبعا المذهب الشيعي هناك هو الذي يحكم وهو الأغلبية العظمى هناك، وبالتالي ماذا سيكون دورها؟ ايه اللي هيحصل لما كان يضربها؟ ما هي الطريقة التي سوف ترد بها ايران؟ سيب لحضراتكم الترجمة اسفل الفيديو، استمعوا لانه الكلام مهم جدا. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. This is a man of great wisdom, a mature political thinker, a religious thinker, and a man of wisdom. And so Iran approaches the Great War with a wise leader, and that is a plus. That is something that Iran will benefit from. The consequence already has a very sensible and intelligent foreign policy. I wish that other parts of the world of Islam could have the insight, the foresight, the clarity of vision that Iran has, to recognize the Western world to be an oppressor and Washington to be the leader of the oppressor. The Great War, is obviously a war in which NATO and its satraps would be waging war on Russia and China because of the upsetting the world, and those who stand in their way, who will not bend their knees in subjection to the Western rulership over the world, they wage war on them. And that's why they are lusting to wage war on Russia and China, because China is proud as a civilization and China will not bend its knee to them. But the schoolboys can't understand that, so what can I do for them? And Russia is a proud civilization now. Russia is Orthodox Christian. Russia is no longer communist and Soviet. Russia is now returning to her Orthodox Christian heart, her spiritual heart. And that spiritual heart, that Christian heart of Russia is such that it will never bend its knee to that bogus Christian that is there in the West, to the Iranian leadership, if it is necessary, because they're already so skilled as diplomats and so wise, the wisdom that the Prophet spoke about. They don't even need my advice. But both Pakistan and Iran are in danger in consequence of Turkey's continued membership in NATO, because NATO is going to be waging war on Russia. And Russia will be victorious in that war, because Allah promised room. Allah promised room. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ. Book, the Quran, the Great War, and the West, of Allah's intervention in that Great War which is coming. Iran is on the right side of that war. Iran is in alliance with Russia, and Russia will win that war that is coming, the Great War. It is Turkey's membership in NATO which creates a problem both for Iran and for Pakistan. It is time for the Iranian people. I don't think the Iranian government would do it. They may think it is diplomatically improper for them.
to address Turkey and say to Turkey, get out of NATO. The Pakistani government may consider it to be diplomatically impossible to tell Turkey, get out of NATO. So it is the Pakistani people and the Iranian people who have to do what the governments find difficult to do. Important issue that Iran has to face in the war which is coming. Then, of course, there is the question of Israel. And Israel wants to replace the United States after the Great War, Judaica. But Pakistan stands in the way because of Pakistan's nuclear weapons. In our previous videos, we have said that Pakistan will become enemy number one. Iran is enemy number two. So both Iran and Pakistan become enemies because of their nuclear threat. And that was so intelligent I could not understand it. But now I understand it. What I could not understand previously, I now understand the wisdom of Iran's nuclear policy. That is that Iran has already built everything. And Iran can become a nuclear power within maybe days. It didn't take more than that. But Iran insists. We don't want to become a nuclear power. We don't want to acquire nuclear weapons. But if you attack us, oh yes, as soon as we are attacked, the nuclear non-proliferation treaty will be thrown out of the window. And within days, that is brilliant. And today I have to congratulate Iran for its nuclear policy. As an attack is launched, become a nuclear weapon state and join the nuclear club. طبعا هو الرجل يعني كلامه انتقد إيران في بعض الأشياء وفي بعض الأمور، لكن هو الآن كان بصدد الحديث على أنه توجهها السياسي من وجهة نظره صحيح، لأنه يعني بيعادي الكيان الأكبر والأصغر. وتحدث طبعا عن مسألة الروم. هو شايف أن الروم هم روسيا. روما هنا يعني دي ترجمة بشكل خاطئ، هو يقصد الروم مقصود بهم روسيا، وأنهم هم اللي هينتصروا وفقا يعني فهمه من الأحاديث اللي وردت. واتكلم أن وجود تركيا عضو في الناتو ده بيشكل خطر بالتأكيد على كل من إيران وباكستان، الدولة النووية اللي اعتبرها تكون رقم 2، وستأتي الأحداث ضدها ويمكن تزامنا مع الأحداث في إيران. اتكلم أنه الهدف في النهاية أنه الكيان يسعى أن يكون هو الحاكم والمهيمن في المنطقة وبشكل كبير يظهر كقوة عظمى على مستوى العالم. إيران هترد بأنها ستتحول وستعلن تخليها عن معاهدة يعني حظر الانتشار النووي، وفورا ربما تتجه لصنع سلاح نووي، وده لو حصل وربما تستخدمه. يعني ده لو حصل خلاص انت دولة نووية ربما تلجأ لاستخدامه. هل الكيان هيلجأ ليه يعني استخدام أسلحة نووية أو أمريكا؟ يعني الشيخ عمران يتحدث على أنه الضربة لإيران هتكون خاطفة وسريعة. إن استطاعوا تغيير النظام بسهولة بالتأكيد هيعملوا ده. ما قدروش لا ربما يلجأوا لأشياء أخرى. في جزء تاني مهم عن إيه اللي هيحصل في الخليج، ده جزء تاني إن شاء الله نشره لحضراتكم خلال اليومين الثلاثة اللي جايين.